Tulong nga financial galing kay Genji Vlog Kulit. Ate, salamat sa imong gihatag nga financial nga dawat na nako ang 1.5 nga financial nga imong gihatag. Dako kayo nigtabang naho para sa akong tambal nga naa pa ko sa ospital. Og nagpasalamat po ko ni Dinden Vlog tungod nidya ako nadawat ang imong gihatag nga financial. Salamat kaayo. Community where love never dies. From every corner, bright and true. Team JJ Kulit's got your back, it's true. Vloggers' voices strong and new. Together we can see it through. Giving all we've got to see you win. Every heart, every act within. Sharing laughter with a grateful grin. Through the ups, through thick and thin. With every like and every share, we're spreading kindness everywhere. Together we're beyond compare. In this journey we all bear. From every corner, bright and true. Team JJ Kulit's got your back, it's true. Vloggers' voices strong and new. Together we can see it through. New vloggers with dreams in their eyes. Team JJ Kulit takes them to the skies. With every share we watch them rise. A community where love never dies. From every corner, bright and true. Team JJ Kulit's got your back, it's true. Vloggers' voices strong and new. Together we can see it through. Given all we've got to see you win. Every heart, every act within. Sharing laughter with a grateful grin. Through the ups, through thick and thin. We rise with the sun at dawn's first light. Team JJ Kulit's here reaching new heights. Supporting vlogs that shine and glow bright. Helping charities, bringing hope's delight. New vloggers with dreams in their eyes. Team JJ Kulit takes them to the skies. With every share we watch them rise. A community where love never dies. From every corner, bright and true. Team JJ Kulit's got your back, it's true. Vloggers' voices strong and new. Together we can see it through. Giving all we've got to see you win. Every heart, every act within. Sharing laughter with a grateful grin. Through the ups, through thick and thin. With every like and every share, we're spreading kindness everywhere. Together we're beyond compare. In this journey we all bear. From every corner, bright and true. Team JJ Kulit's got your back, it's true. Vloggers' voices strong and new. Together we can see it through. Hi guys! So karon nako karon ka kuya kay ato siya interviewon balik kay naay gihatag si Tita Genji nga kuan help nila. So karon ato siya kumustahon. So may hapon ya. Mayong hapon po di. So kamusta naman kaya? Medyo okay na jud.
Unya sa pagkakaron wa pa kay trabaho unsa may gipambuhat-buhat nimo sa mga adlaw-adlaw? Kuan ra kanang sahay manguhaog ka ng mga kinason para lang makapanudan o magutan-utan o ginagmay para naagad yung makaon. Sige, so ikaw lang unsa naman kang grade lang? Grade 2. Consistent honor man ka no? Wow, oy. So karon kuya, naami karon kay na ako karon kay as promised ni Tita Jane daw as promised ni Tita Jane nga manghatag ko na siya gamay nga tabang ninyo kay karon kay as kuan ko no mo na yung promise ninyo, so ikaduha na niya siya nga help. So unya pagkahuman kuan naman kayo kuya no wa pa kay work no. Pa. So sa imong adlaw-adlaw mga mo kinason mga kuan. So muhara bisag unsani nga maununaan para lamang makasundaan. Unya kinsa man puy mo kuan ninyo ya sa inyo ha unay kinsa man puy mo tabang ninyo nga ginagmay sa inyong pagkaon. Sa hayahang manghod atag og ginagmay nga financial para sa baon-baon sa hang bata. Ug mga ubanhong mga kaila. Para laman makabaon si Sayron sa eskwelahan. Nya karon guys, naaday mi karon nga naay gipahatag si Tita nga 10 kg na rice unya na grocery gamay, then mao ni siya ang so ato ipakita ang sukli na bilin. Mo ni siya ang sukli na bilin. Ako po ni itunol ni kuya. Ako to itunol ni kuya kay mo ni siya nabili na sukli unya mo daraya. Then mo ni siya ang grocery o ang rice nga amo na palit. Ang sukli na ni kuya. Sabi. Salamat kog dako sa Team GG Vlogs or GG Kulits. So dako kayo salamat, taos puso pa ako nagpasalamat po sa iyo. Sa iyong kabutihan at sana po marami pa po kayong matutulungan. At thank you talaga. We rise with the sun at dawn's first light. Team JJ Kulits here reaching new heights. Supporting vlogs that shine and glow bright. Helping charities bringing hope's delight. New vlog